Et salut à toutes et à tous, c'est Okrad. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de notre let's play sur Deadly Premonition 2. J'espère que vous allez bien les amis. Pour ma part, tout va pour le mieux. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui. On reprend donc le Gému après avoir bossé pendant toute la semaine, clairement. Voilà, on va pas se le cacher. Toute la semaine plus le week-end inclus. Bon, voilà. On peut enfin reprendre les tournages de ce let's play. Je suis content des retours sur le premier épisode, enfin l'épisode pilote et le premier épisode. Il n'y en a pas eu énormément, hein. Mais j'ai des personnes qui ont été contentes. Et comme j'ai eu des personnes qui ont été contentes du retour de ce let's play, enfin du 2 du coup, eh bien ça me fait plaisir, et je vous remercie sincèrement. Je sais que vous ne serez pas nombreux à le suivre, ça reste de la niche. Mais si vous suivez ce let's play, n'hésitez pas, petit pouce bleu à chaque épisode pour le référencer. Ça peut faire du bien. Alors, Melvin, j'aimerais vous poser une question qui me taraude. Allez, je vous laisse profiter des dialogues. In the hotel parking lot when I first met you, the picture you had on your dashboard happened to catch my eye. Was that your wife? Oh, her? Yeah, that's my lady, all right. Candy. Her name's Candy. The prettiest girl in town, which makes me the happiest boy. A shooting star landed in a rural town, right on top of a man who now has a meteor struck hard. You always keep her photo with you? You bet I do. Candy's a little sick right now. She can't even leave the house no more, so I always keep her photograph with me. Kinda feels like we're always together, you know? I see. You care for your wife a great deal. But this means that... Yeah, that's right. My mama had me before she married Daddy. But it don't matter. He's still my real daddy to me. Oh, thank you, CLG. And you're my pride and joy. Well, Zach, isn't this a heartwarming scene? But there's one thing I just can't get out of my mind. Don't you think that photograph looked a bit too old? Perhaps Candy is already... No, let's not think about that. It might be a private matter, just like you, Zach. Ok. Bon. Alors, on va parler à Melvin. We're almost to the morgue. The temporary one, at least. You don't need to keep correcting yourself, Melvin. I know, but I'm starting to feel guilty all of a sudden. You know? From an ethical perspective, it just ain't right to store a teenage girl's body in a place like this. Still, rephrasing your sentences won't fix anything at this point. It's a shallow concern, really. Yeah, I know. But shoot, I just felt like the least I could do is try to phrase it better. Whew. Don't bother trying to convince him, Daddy. I've only been working with him for a little while, but I already figured out what his deal is. He ain't right in the head. Whew. The FBI should add a new requirement to their hiring process. Must possess humanity. Ok. Bon. Je rebaisse un peu le son et on va aller voir là. Voilà, on a une porte, mais j'ai très envie d'aller explorer le reste du garage. Enfin, du hangar, plutôt. Du garage. Bon, là, il n'y a rien. Parce que forcément, si je vais pas voir... Je sais plus comment on court, déjà. Il y avait un moyen de courir, j'ai pas... Ah oui. Ok, merci. Merci. Parce que là, c'est un petit peu lent. Oh. Que des crevisses. S'accroupir. Hop là. Bon bah là... Je suis pas sûr que ça va m'aider des masses. Hein. Bon. Mais c'est bouché de l'autre côté, donc bon, pas d'intérêt. Pour le moment en tout cas. Peut-être que ça va bouger après, hein, mais pour l'instant, pas de grand intérêt.
C'est des grandes zones, mais vides, hein, quand même. C'est des grands hangars très vides. Alors, ouvrir. S'il veut bien, oui. Ok, alors là, il y a un petit truc à récup avant. Hop. Que des crevisses. Et, dialogue, attention, tais-toi Okrad, tu nous déranges. Here we are, Zach. The morgue. They stored the victim's body in a cold storage warehouse operated by her family. I'd love to shake the hand of whoever came up with that one. Hey, Agent York. Did you just come here to laugh at rural officers who are doing the best they can? We don't have any special facilities like you people. What else did you expect us to do, huh? Don't compare us with city folk. This is Lucaret. Or maybe you're just disappointed that you didn't get to see the bloated, decomposing corpse of a young girl. Sorry, you're right. I went a bit too far just now. But don't misunderstand, I honestly think it's a fantastic idea. I'd never try and bully your daddy. Better not. Thank you for understanding. Ok. Alors, rebaissons à nouveau le son. Chercher les indices concernant la disparition du corps de Lise. Ok. Eh bien, on va chercher des indices. Hop là. Examiner. Début d'inspection. Alors, hop. Boxes that got left behind. I can't tell what's inside. What do you think, Zach? I'm gonna go with okra. Yeah, okra. Moi je dirais des Okrad, mais bon, I'm ma foi. sure it must be okra. That's a staple of the South. Hop, carton encore. Forgotten boxes. Looks like shelled headless shrimp. When were these boxes brought here? And when will they be taken away? Zach, can you feel it? The perpetual, unstoppable flow of time. Ok, boîte en polystyrène. Boxes of the past or presence of the future. Either way, this is a curious time capsule. Ok. Stalactite. An icicle. Never thought I'd see one of these down in the South. Zach, can you see that? Look closely. Ah, il y a quelqu'un qui a touché. That's right. There are 4 imprints in the frost on the top of this. It's hard to believe, but I think these are fingerprints. Yes, Zach, that would lead one to believe that the body napper is a giant who's over 10 feet tall. Ok. Look at the thermometer, Zach. It's at 10 degrees Fahrenheit, or minus 12.2 degrees Celsius. This must not be the ambiguous 0. Ok. These pallets are a mess. Looks like this area isn't used often. Still, the idea to store a body here. It's a novel, sophisticated idea, unlike anything I'd ever come up with. D'accord. Zach, these are human footprints, and they're extremely large. Yes, Zach, I agree. These footprints must belong to someone who's used to walking around in cold temperatures. Ok. This frost is shaped like something we're very used to seeing. That's right, a body bag. Lisa's body must have been left here, but there are no signs that the bag was dragged away. So our criminal must possess monstrous strength. Très bien. Seems like our flying serpent isn't here. Is this everything, Melvin? There aren't any other rooms in this warehouse? No special rooms? Well, there is the luxury foods warehouse. Luxury foods? Why didn't you say so earlier? Just thought you wanted to see where the body... I just thought you were only interested in warehouse number 2. Besides, it's underground, so it's even colder than this. You sure you really want to go down there? You could darn well freeze to death. All life will come to an end.
in the icebound zone. You feel me? Let's head there at once. I'm sure that must be where we're meant to go. But what about searching for Lisa's body? All we need to do is find a 10-foot tall man with monstrous strength. That giant knows where she is. 10 foot tall? But finding the flying serpent is more important right now. Now please, guide me to the luxury foods warehouse at once. These luxury foods are most likely being used in local Cajun cuisine. I'm so excited to see what we'll find. Aren't you, Zach? Ok. Alors ça c'est fait, on rebaisse un petit peu le son. On va aller dans la réserve donc. Tac. Donc la réserve est là-bas. Je regardais hein, au cas où je pouvais pousser cette caisse. Bon là toujours pas. Peut-être tout à l'heure. Ça va bien servir à un moment, c'est sûr. That elevator needs a key, Mr. York. Do you have one? Actually, no. I didn't think you'd ever want to go down there. So I didn't bother to go and get one. Well then, would you go and get one now? Yeah. COG, I know. Thing is, Mr. York, you know the Clarksons? The folks who own this place? Well, they don't too much like the police. And they sure as hell don't like them when they're my color. It was, real hard for me to get permission to open up this place for you to search through. So they ain't gonna be too happy if I go back to them now. Ask What should we do then? Let's just find a worker here who can lower the elevator for us instead. All they need to do is take a break from their work for a couple minutes. And what am I supposed to do? Just stand here and pretend like nothing's happening? Yeah, you FBI folks are good at that, right? That's always what I see you doing on TV. Ok. Pourquoi pas. Toujours pas là-bas. Je me suis dit, ça y est, c'est peut-être mon moment. Bon, lui, il me parle pas. Ah! Voilà, je pouvais pas le pousser tout à l'heure, mais là... Better check back here as well, just to be on the safe side. Je m'en doutais, hein. Que tôt ou tard, ça allait servir, ce machin. Ok. Là. Que de barbus de rivière. Alors, est-ce que c'est Gérald? Je ne sais pas. Geralt. Alors là, je peux le déplacer également. Il n'y a rien là, si, il y a quelque chose. Écaille de perche noire. Ok. Il y a des chariots, en veux-tu, en voilà. Très bien. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Mais arrête! Mais qu'il est con. Ok. Bon, j'ai rien trouvé de très pertinent. Hein. Il y avait un employé quand même, je lui ai pas parlé. Peut-être qu'il faudrait que je le fasse. Où est-ce que j'ai vu un employé, moi? Là. Non? Bon, il veut pas. C'est tout, ne me parle pas. C'est tout, on n'est pas copains. J'ai compris. C'est pas grave. Ah. Ici. Voilà. Ok. Là. Là, il se passe des choses.
Là aussi, tiens. Il y a un objet à récup. C'est quoi? Une pince d'écrevisse. Bah ça valait le coup, hein. Ça valait le coup, hein, quand même. Alors... Zach, the human ability to adapt is a frightening thing. Some humans have the power to sleep anywhere as long as they set their minds to it. C'est vrai. C'est vrai. Ah bah voilà. Now we should be able to operate the elevator. No need to worry. This facility no longer has a body to steal. What else do they have to lose? A few cans of crawfish? I feel bad for him, but it's for the sake of the investigation. Ok. Donc là... Nickel. Et voilà. Yeah, clear. Mr. York, did you find a key? Ha! Now that's my special agent. There, wanna head straight down? You bet. Let's sally forth, Melvin. Ascenseur. Zach, look at that thermometer. 0 degrees Fahrenheit, or minus 17.7 degrees Celsius. This is the ambiguous zero. Ok. Hey, Avery! Can you... Open the damn door, Avery! It ain't no use, Mr. York. Once Avery starts working on something, that's all he sees. Ok. He just tunes out everything else. We'll have to wait until he finishes and comes out to us, I reckon. Or we could come back tomorrow. I disagree, Melvin. Time may be on our side, but that doesn't mean we should waste it. You gave me Mr. Alligator precisely for moments like these, didn't you? Wait, Mr. York! Those tranquilizers may be non-lethal, but it's still dangerous to use them on humans. Of course, Melvin. I never said I was going to shoot him. You're gonna shoot some meat to get his attention. I'm right, ain't I? Mais oui, tu as raison. Ok. Alors on va peut-être sauvegarder du coup. Hein, la tradition oblige. Perfect. Voilà, au moins on est au clair. This is Mr. York, an agent from the FBI. Hi, Avery. I'm Special Agent Francis York Morgan. Please, call me York. York, you a smarty pants, huh? He's shyer than he looks. Come on, just settle down, Avery. Tell him what this here place is for. Lots of expensive food here, yup. Mighty precious to the Clarksons, so I gotta guard it. I see. So you're this area's keeper. Oh, I help with the research, too. I do like research. Research?
What are you talking about, Avery? This doesn't look like a lab to me. Oh, ain't no lab. It's a warehouse. Ain't no lab. Smarty pants scientist does the research. I ain't no smarty pants, no. He's a bit slow in the mind, but he ain't a bad guy. Oh. Your story about the giant who carried Lisa out. Don't tell me you think it's him. I mean, it's true that he's free to come and go as he pleases in this warehouse, but... No, as far as I can tell, he's just a bit over 6'5". The one who moved Lisa's body must be at least 10 feet tall. He's clearly too short. Too short, huh? Well, if you ever happen to find a man who makes him look small, I'd sure like to meet him. Lise. Hey, cut it out! Lise. Why? Avery, that's not Lise. Not Lise? This is Melvin's daughter, and my precious assistant. Unfortunately, Elise is no longer with us. Lise! Lise! Pas l'air d'avoir tout son kilo, celui-là. My fault! I guess he's sort of like Lise, you know? See, the poor fella's got himself a childlike mind. You know how normal kids tease other kids in order to get attention? Well, with this big lug, sometimes folks who don't know him too well see something and end up calling the police. But I know that deep down, he's got a good heart. Hey, Mr. York, I'll keep him busy, but I'd appreciate it if you'd hurry this particular inspection along. Just holler at me if you find anything. I reckon that'll make it easier for you to go do your thing, yeah? Melvin, I think you're finally starting to catch on. Et voilà. Ok. Alors, chercher le serpent volant dans la réserve de produits de qualité supérieure. Ouki. Alors... Hung alligators. I suppose in a way they sort of look like flying serpents. Ok. But that's pushing it. Remember, they'll never reach the sky. Nice. Bon. Qu'est-ce que c'est ça? Avery, this box looks special. Clarkson food. For their home. Melvin, is this the Clarksons' family crest? Oh, the dragonfly? Yeah, that's the Clarksons' mark, all right. Ain't no big deal, though. You can find those all over town. Is that so? Well, yeah. They pretty much run all of this town's major industries. Yeah. I do believe they own just about everything there is to own. So their word is law. They got the whole darn town tattooed with their dragonflies. Can't even walk a few steps without seeing one. Zach, this dragonfly is our flying serpent. The flying serpent owns this town. They're related to Lise Clarkson, our victim. And Hungan's oracle pointed us toward their family crest. The Clarksons must be deeply intertwined with this case. Melvin, Patricia, I think I've had enough of this frozen world. Let's head back out to that merciless sun. Ok. Well, what are you waiting for? I can't bear to spend another second down here. Bon, ça a été plutôt rapide du coup. J'ai dû louper quelque chose, je pense. Vu que je suis pas allé à droite, je suis tout de suite tombé sur la bonne caisse. Donc je pense avoir loupé des choses, mais bon, ma foi, bon, c'est pas très très grave, je pense. Whew. So, what do we do now, Mr. York? Zach and I will take things from here.
then what should I do? Tend to your sick wife? I don't know. You're free to do as you please. I'll stop by the sheriff's office when I need your help again. I suppose that's what I'll do then. It'll sure make Candy happy. But I am the sheriff of this town, so I do intend to get some work done. I know. How about I search for Lisa's body while you're busy? Not a bad idea. Just be careful that you don't get attacked by a barefooted giant. Hey, don't scare me like that. Why do you keep talking about that giant anyway? You really think some giant was responsible for all this? Melvin, don't be silly. Of course I do. Just when I thought you were starting to catch on. Disappointing, to say the least. But how can you be so sure? I want to see some proof. Proof number 1. The footprints that led up to where Lisa's body originally was were made with bare feet. None of the prints looked similar to those of common insulated boots. And the person who carried out Lisa's body must have had very large feet. I'd say they were at least 16 inches. Proof number 2. I found fingerprints on the cord of one of the hanging lights in the warehouse. The fingerprints weren't aimed up from below. They were coming directly from the side. Clearly, the giant moved the light because it was in his way. He pinched the cord with his fingers. Proof number 3. There was nothing else found in the vicinity where Lisa's body was stored. This means the giant carried her out without dragging her across the floor. But there's only one set of footprints. The only conclusion I can draw from this evidence is that a barefooted giant, standing over 10 feet tall, carried Lisa's body out. That concludes the entirety of my proof. Any objections, Melvin? But there ain't no way a human could ever be that tall. Have you seen every human alive with your own eyes? Well then, you need to forget all your preconceived notions when embarking on an investigation. Whether you come face to face with a 10-foot giant or a skeletal gentleman, you always need to accept everything that comes to you with a clear mind. Do that, and eventually the truth will reveal. You're a smart kid, I'm sure you understand. Well, I'll be damned! I'm sorry I ever doubted you, Mr. FBI Special Agent, sir. A sharp eye and flawless observational skills. Uncovering the truth with a heady intuition. I won't ever question you again. Heck, I'll do whatever you say. That's it, Melvin. I'm glad you finally caught on. Okay, time to go, Patty. You know this town well, so I'd like you to accompany me from now on. Patty? Ok. Zach, we found the flying serpent. Now we simply need to locate the 10 maidens. It's time to head on to Alexis's Diner and Lane. Très bien. Très bien, très bien. Alors, on va sortir le skate. Wouh! Wow, les personnages qui pop au dernier moment, ça fait trop bizarre. Le jeu est quand même techniquement à la ramasse, hein. On va pas se le cacher. Techniquement, c'est grave à la ramasse, c'est une cata. Mais au moins sur PC, il tourne. C'est ça qu'il faut se dire. C'est que, ok, bon, techniquement, ça la ramasse, mais si l'histoire est sympa, pourquoi pas? Tu vois, comme le premier était techniquement insuffisant, mais l'histoire était tellement cool que tu te laissais prendre dans le truc. Bon, là, à voir, quoi. Oh, c'est quoi ça? C'est quoi? Attends. C'est quoi ça? Merde. Descendre. Oh yes.
What the fuck? Il y a trop d'écureuils là. Je ramasse plein de fourrures d'écureuils. What? Et là toi. Voilà. Comme ça que ça se passe ici. Hop, une petite balle dans le... Hein? Dans le derrière. Problème résolu. Tac. Et il en reste un. Bam! Ah, par contre, les balles sont pas illimitées comme dans le premier. Ok. Bon, j'ai récupéré toutes mes fourrures d'écureuil. Et on va reprendre le skatos. Tiens, tiens, tiens. Hop là. Ah, ça me plaît ça. Allô. Oui, je veux bien. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Réduction pour les clients bronzés. So, Mr. York, Ok. what do you think of my castle? I've been curious about it since the first time I saw it. You've got excellent taste, Melvin. I dub it Lou Crawfish. I'll have you know, crawfish is pretty much its own food group in this town. Since this store carries all the bare necessities you'll need for daily life, if it's sundries you're looking for, there ain't much you won't find here. Ok, on va regarder. Ah, il y a des boîtes de balles. Ok, ok. Une boîte contient 50 balles. Bon, c'est bien ça. Je vais acheter ça. Bon, pour le reste, pas nécessairement besoin pour l'instant. On verra plus tard. You ever need anything? You're not only... Sure. That's terribly convenient. Hop, 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 hop. Get it. Now I feel confident that the Woods Ah, household... je pensais pas qu'il allait y avoir autant de dialogue pour... Ok, ok. Bon. Si j'avais su, j'aurais pas passé comme ça. Moi, je pensais juste qu'il allait dire ah, franchement, merci d'avoir acheté un truc, c'est super génial, bravo, merci. Mais je pensais pas qu'il allait dire autant de choses. Du coup, je ne sais absolument pas ce qu'il a dit, je regrette. Mais... Mais bon. Hey, Zach, it looks like we were right on the money. Tracing the Sang Rouge distribution route led us right to Louisiana. You know what that means. We've got a hot hand, and Lady Luck's given us far more favor than she ever has before. We just happened to hear news about Lisa's murder while sitting in a bar during our vacation in New Orleans. That certainly wouldn't have happened if we had stayed in D.C. They would have given the case to another special agent, or maybe even to the state, and then we never would have found it. In the end, it would have been shut up. Je le laisse parler à fond. Mais là, il est l'heure. On va aller au boulinge. On va aller au boulinge et on va monter le son. Patty, is something wrong? I got something to say. When I first met you in the hotel parking lot, you mentioned Saint Rouge, right? If you want to find it, maybe you should track down Professor R. Professor R. Yeah. Professor R owns the jazz bar on the other side of the bayou. How do you know that? Because. Because, huh? Interesting. Ok. Ok. Alors, on va refaire une petite save. Because, si on rentre là-dedans et qu'il se passe des drôles de trucs et ou que ça plante ou quoi que ce soit, on ne sait jamais. On ne sait jamais, vieux motard que jamais, et vaut mieux être prudent. Donc, on y va à fond de balle. Oh bah il y avait un téléphone à l'intérieur aussi, dis donc. Ça va, ils ont été généreux sur les points de save. Hein.
Si j'en avais eu autant dans le premier, ça m'aurait bien rendu service, parce que dans le premier, vu que le jeu plantait avec des fuites de mémoire, j'étais obligé de sauvegarder tout le temps, en fait. Et donc forcément, si je le faisais pas, c'était un peu compliqué. Bon bah allez. "10 maidens, Zach. Let's topple their hourglass figures and complete this oracle once and for all." Oh, my Lord. I don't believe I've seen you around here before. Sorry, honey, but you can't smoke in here. Since you're with Patricia, I'm guessing you're some friend of Melvin's. He's Agent York from the FBI. This is Alexis, the owner of this restaurant. I'm helping out Agent York in his investigation. We signed a contract. Oh, my Lord. Well, ain't that something? I'm FBI Special Agent Francis York Morgan. Please, call me York. Everyone's always called me that. Oh, my Lord. Well, that's got to be the strangest introduction I've ever heard. No wonder everyone in town's been talking about you. I want a chocolate sundae, but no cherries. I want 2 wafers instead. Don't put too many Rice Krispies on it. Oh, but don't scrimp on the chocolate syrup either. Oh, my Lord. And what'll it be for you, honey? Alexis, are these photos of the town? Oh, you like my pictures? My hobby's collecting snapshots of what our town used to be like. So whenever someone gives me an old picture, I just put it up here on display. Our world these days feels a bit cold to me, you know? Just thought it'd be nice to help folks remember what it was like in the good old days. Zach, did you hear that? The good old days. Even in a remote town that's already far behind the times, there are still people who yearn for the past. She told me what was going on, you know. What? Lise, you don't need to try and hide it from me, honey. Last time she came here, she told me all about it. Some odd fella was following her around, stalking her like. What kind of fellow? She said he had a really tall shadow. How tall? As tall as an oak tree. Did that ring any bells for you? Sadly, it didn't. I know just about everyone in this here town, but I ain't never seen a man who stands that tall. Maybe it really was an oak tree and she just mistook it for someone. Sometimes the silhouettes of them trees with lots of Spanish moss hanging down make me feel a little funny too. I don't think so, Alexis. Lise said the shadow was following her, correct? That means she must have been stalked by a man as tall as an oak tree. If she had only mistaken an oak tree for a person, she wouldn't have described it that way. She might have said, It felt like a crowd of people was staring at me. Yes, exactly. She certainly wouldn't have talked about being followed by someone. Thank you, Patty. Zach, this data is all very intriguing, but it isn't the answer we're looking for. We came to knock down the 10 maidens, remember? Oh, yeah! Booyah! Oh, I got a turkey! Truly mesmerizing, Zach. This is why I never tire of small-town investigations. Same goes for you, right? Bon, bah allons abattre ces 10 Vénus. Hein. Est-ce qu'il y a encore un dialogue peut-être avec Patricia? Agent York, if you're fixing to bowl, you're gonna be disappointed. Mrs. Carpenter never lets anyone else use the lane while she's here. Patty, that's exactly what I came to do. You see, Zach and I need to bowl down 10 maidens. Fine, go on and try if you wanna, but I'm gonna eat my sundae.
Are you nuts? What's the most addictive drug in the world? How should I know? It's sugar, Patty. Far more people die from obesity and diabetes than from cocaine and heroin. Alexis, would you give her some milk? Oh, my Lord. Coming right up, honey. Sugar might be dangerous, but it ain't against the law. You got no right to take that from me, even if you are some FBI agent. Actually, Patty, I do. We signed a contract, remember? I promised to protect you from all the evil in our world. Hey! Delicious. What an amazing chocolate sundae. Zach, I think we just uncovered an incredible treasure here. I feel like I could eat one of these every day while we're in this town. Oh, what? Ah là 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 là. Il est incroyable quand même. What'll it be, honey? Bon, on va parler, hein. Oh, ok. Ouais. Tu ne peux pas apprécier. Faire à sa manière, c'est rester dans sa zone de confort. C'est en goûtant plein de plats différents que l'on peut juger si un plat est bon ou pas. C'est pour cela qu'il est important d'étendre son répertoire de saveurs. Les nouvelles rencontres élargissent vos horizons culinaires. N'est-ce pas ? Si vous souhaitez vraiment apprécier la cuisine locale, vous devriez écouter les conseils des locaux. Ok, en effet Alexis, vos propos sont pleins de bon sens. Y a-t-il un plat en particulier auquel vous souhaitez que je goûte ? Évidemment que oui. Cet établissement compte bon nombre de spécialités cajun. Et il n'y a rien de mieux pour faire le plein d'énergie et avoir les idées claires. Avec ça, c'est la grande forme garantie. Voilà un plat que vous ne goûterez nulle part ailleurs. Très bien. On est l'eau à la bouche, Alexis. Pouvez-vous m'apporter ce mets pour que j'y goûte ? Ok, ça prendra un certain temps. Il me faut rassembler les ingrédients. Si je me charge de vous ramener ces ingrédients. Ok. Il y a en tout 3 ingrédients nécessaires. Ok. Du riz, ok. Ah ouais, c'est des quêtes secondaires. Ok. Ah oui, puis en plus c'est ingrédient par ingrédient. My god. Donc en gros, je vais devoir aller chercher le riz. Revenir. Elle va me donner un deuxième ingrédient. Revenir. Waouh! Quel enfer! Quel enfer! Ça sent l'enfer à plein pif ce truc là. Alors, ma petite dame! Excuse me, ma'am. Oh, howdy, stranger. My, you're a handsome one. You came out here from the city, didn't you? I can always spot you city folk from a mile away. I'm FBI Special Agent Francis York Morgan. Would you mind calling me York, ma'am? Oh, so you are from the FBI. I thought as much. So sophisticated. Well, my horoscope in the paper today told me I'd be meeting someone new. And those horoscopes never miss. They're the real deal. Well, one even predicted when I'd bowl my first perfect game. Oh, no! Oh, could you stand a bit closer to me? Whew, that was a close one. If you move any further that way, you'll cast a shadow over the lane. Well, the sheriff did that once, and something horrible happened. The next time I bowled, I got a gutter ball. First time in 12 years. I was mortified. And I am going to make sure nothing like that ever happens again. In our world, some routines lead to good things, while others only lead to the bad. So, you mustn't ever cast a shadow over the lane. Is that understood? It's her routine, Zach. Understand? Just like us and coffee.
Incidentally, ma'am, would you mind letting me use this lane too? I'm investigating the Lise Clarkson murder case, and I need to topple 10 maidens, no matter what it takes. No, absolutely not. Not even the FBI can take my lane from me. I haven't given it up once ever since my husband passed away over a decade ago. I'll never break my promise to him. But Now, if you'll excuse me. Ooh, you like that? That's what I'm talking about. Who's your mama? Zach, it looks like negotiations have failed. Now I'm afraid we have no choice but to force her to let us use her bowling lane. Yes, I know. I won't do anything illegal. Ok, bon, va falloir trouver un moyen de convaincre Miss Tinguette, là. Ok. Elle est relou quand même, hein. Padadadam, pam, pam, padam. Padadadam. Padadadam. Excuse me, Mrs. Carpenter. Stop! Not now! Can't you see I'm already in my bowling stance? What, are you blind? Un petit peu relou, mamie. Là. Holy mother of bowling balls, let me pick up this split. That stance, always works on a split. Oh, yeah, never fails. Zach, our new friend, appears to be a very superstitious lady. We should try and utilize this trait of hers in order to gain access to the lane for a bit. That was an amazing shot, Mrs. Carpenter. In fact, it may have been the most amazing shot I've ever seen. Speaking of which, where did you happen to find all those neat little items? The ones you used to help you bowl that split just now. Ooh, you got a keen eye there, Mr. Special Agent. Taking a liking to my collection, have you? Oh, yes. A great liking. I buy all my charms and power stones from Erzuli Frida. Erzuli Frida. Yes, it's a mystical establishment run by the Mirror. The Mirror. If you're interested, I can mark it on your map for you. Zach, this is it. Erzuli Frida. There must be a treasure trove of dubious trinkets on sale there. We may even be able to find something capable of changing her mind. It really feels like we're in the deep south now, doesn't it? Ok. Bon, on va devoir aller là-bas, hein. Est-ce qu'on profiterait pas pour aller chercher le riz en même temps? Je pense que oui. Comme ça, on fait une pierre deux coups, on prend le riz, on va chez Erzuli machin là, et on fait changer d'avis, on donne le riz à Miss Tinguette en même temps. Je pense que ça pourrait le faire. Je pense que c'est ce qu'on va faire, c'est le plan d'action que l'on va utiliser. Voilà. I thought you came here to bowl. Yes, I did. Then why are you leaving? You gave up on trying to convince Mrs. Carpenter to let you play? No, Patty, neither Zach nor I have given up on anything. We're just going to stop by Erzuli Frida. Erzuli Frida? What do you want with that place? What do you know about it, Patty? It's a dumb store that sells stupid voodoo charms and even stupider souvenirs. No one who actually lives here would ever be caught dead there. Daddy even told me to steer clear of it. And why is that? 'Cause they sell guns? You mean Erzuli Frida is a gun shop? It's kinda like a gun shop and a voodoo shop had a baby. A voodoo shop. Thank you, Patty.
You just helped me make up my mind. We're going to use the power of voodoo to help us steal the right to use that lane. Ok. Bon, on sauvegarde vite fait. Tac. Save, yes. Hop. On est bon. Alors, hop. Merde. Ça, j'arrive pas à m'y faire. Hein. Il faut appuyer sur B pour valider, là. Secondaire. Tac. Et je dois aller à plantation de canne à sucre. Ok. Alors... Merde. Hop. Alors, plantation de canne à sucre. C'est là, non? Ça pourrait carrément être là. Là ou là? Frida. Établissement. On peut essayer d'y aller, je suis pas sûr que... Ah, quoique... Non, c'est là. Ça, c'est de la canne à sucre. Si j'avais vu ce logo avant... Mince... Okrad. Oui. Hop. Et let's go, canne à sucre. On y va. On fait la canne à sucre. Comme ça, on chope le riz. Ensuite, on y va. On va chez Frida. Je pense que ce sera pour le prochain épisode, hein, Frida. Parce que le temps qu'on aille à la canne à sucre déjà, ça va prendre un petit temps. Hein. On est en skate, je le rappelle. Donc c'est pas ce qu'il y a de plus rapide quand même. Clairement. Mais j'aime bien. Franchement, pour l'instant, ça va. Le jeu est pas dégueu. Hein. Il est... Voilà, techniquement, ça va pas. Mais au-delà de ça, pour l'instant, ça va. C'est un petit let's play à la cool. Je kiffe pas autant que le premier, pour l'instant, au niveau ambiance. Mais je pense que ça va venir. Hein. Ça va venir petit à petit, en fait. Ça, j'espère. Parce que pour l'instant, ouais, c'est un petit peu long à commencer. Parce que si on prend en compte l'épisode... Oula. Il y a des loups là-bas. Hop. Si on prend en compte qu'il y a eu un épisode pilote d'1 heure, plus... ouais, c'est chaud, quoi. Franchement, c'est chaud. C'est des chiens ou c'est des loups, ça? Oh. Ok. Et il meurt pas, lui? Eh. Attends, je suis en train de gaspiller mes balles, là. The fuck. Ok. Il y a beaucoup de loups en ville, là. C'est quoi ce délire? C'est pas normal, ça. On va reprendre le skate, hein, mais... Est-ce que je peux aller direct dedans ou faut que je contourne peut-être? Je pense qu'il faut que je contourne. Oh là. C'est Animal Crossing ici. Pouf. Tire sur OVNI, 20 $. Ok. On m'appelle l'OVNI. Assiette de mauvaise qualité. Ah bah ça valait le coup ça, dis donc. C'est qui ça? Qui est cette dame? Bah bonjour madame, hein. Écoutez, vous voulez pas me parler visiblement, mais bonjour quand même. Oui, je sais que je suis arrivé à ma destination, oui. Mais je ne peux plus bouger. Est-ce que c'est normal? Ok, bon, c'était visiblement normal, je sais pas. Ah. Tissu de mauvaise qualité, bon, ça ne doit pas servir à grand chose. Bien bizarre, lui. Je suis trop balèze. Ok. Feuille de canne à sucre, racine de chêne.
Tige de canne à sucre. Bon. Fort bien, fort bien, fort bien. Elle veut pas me parler, c'est bizarre. C'est trop bizarre. Lui peut-être, hein. Non? Non? Ok. Où est-ce que je suis censé trouver ça? Parce que là j'y suis, mais Récupérer un riz, plantation de canne à sucre. Bah ouais. Bon, on va rouler, hein. On va bien finir par trouver quelque chose, mais... Zach, we're heading toward the Mississippi River, and crossing that river isn't going to help us solve this case. Let's head back into town. Peut-être dans la plantation en elle-même? C'est pas impossible. On va aller voir. Hop là, hop, hop, hop. J'ai cru voir un truc là. J'ai rêvé peut-être, mais... So you clearly love TV shows, but what about movies? Movies? Ah. We don't even have them. Racine, non, ça va pas me servir. Bon, pour l'instant, je récupère essentiellement de la canne à sucre, hein, et non pas du riz. Je peux y aller? Non, je peux pas aller dedans, donc ok, c'est une sorte de labyrinthe. On va aller par là. Non. Ah, mais comment on peut trouver ça, quoi? Hop, 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 hop. J'ai vu un truc. J'ai vu un truc briller. Là. Dites-moi que c'est du riz. Non, c'est pas du riz. Ah mince. Bon. Alors... Je ne trouve pas ce... attends. Ah non, c'est un... C'est un lu. Il va me le faire, lui. Oh, il est pas tout seul. Il est pas tout seul, le petit pépère. What? Mais pourquoi ça passe à travers? The fuck? Pas de sens. Ah, c'est des chiens errants, c'est pas des lus. Ouais, c'est vrai que ça ressemble pas trop à un lu, là. Bah, les chiens errants. Ok. Bon bah lui. Lui il a pris lui. Fourrure de chien errant. Je sais pas trop ce que je vais en faire de tout ça, mais bon. Faudrait vraiment que je trouve ce riz quoi. Alors là je vois rien. Bon. Attends, j'ai vu un truc, je crois. Je crois. Il y a... Non. Ah. Attends. Si. Mais non, c'est une feuille d'iris. Je m'en fous. Je veux pas d'une feuille d'iris. Je veux du Rix. Je veux du riz. C'est pas possible, ça. C'est tout. On va faire tous les... toute la plantation. Hein. Oh, attends. Il y a une croix sur la carte, ça veut dire que c'est là-bas. Ça se trouve, je tourne pour rien. Je serais un idiot. Mais c'est carrément possible. Attends. Ah ouais. Putain, il était là. Mais quel boulet! Quel boulet! Ok, bon, on reprend le skate. Merde. Et on va chez Frida, machin, là.
Comme ça, une fois qu'on a été chez Frida, on est tranquille. Wow. Hop. C'est quoi, c'est un crocodile qu'il y avait là-bas? J'ai cru voir un croco. Sur le bord de l'eau, là. Mais sinon, c'est pas mal, hein. Tu vois, il y a une vibes, en fait. Il y a une vibes Deadly Premonition, mais... Pour l'instant, c'est... Pour l'instant, en tout cas. Hein. Après, peut-être que par la suite, je vais changer d'avis. Mais pour l'instant, on est au 2e épisode. Je trouve quand même que l'intensité, l'histoire même, pour le moment, est moins forte que dans le premier. Alors, je sais pas ce que vous en pensez, vous. Hein. Vous qui avez fait le premier ou qui avez suivi le premier Let's Play. Dites-moi ce que vous en pensez. Parce que là... Oula. Là, par exemple, vous voyez, des fois, j'ai des trucs de manette. J'ai des bugs de manette, je pouvais plus tourner, là. C'est trop bizarre. Mais ouais, dites-moi ce que vous en pensez à ce niveau-là. Parce que moi, je trouve que c'est moins intense. Ça commence moins fort, en tout cas, que le 1. Après, est-ce que ça veut dire que le twist et tout ça sera moins fort après? Ça veut pas dire. Mais c'est juste... J'imagine les gens qui n'ont jamais fait le premier, en fait. Quelqu'un qui n'a jamais fait le premier et qui connaît pas, qui est pas attaché au personnage de Francis York Morgan, comment il va prendre ce jeu, quoi, en fait? Oh, attends, il y a un passage secret, là. Ok. C'est pas vrai. Mais pourquoi je peux plus... Ah, oh. Bon sang. La personne qui a pas fait le premier, comment il va rentrer dans l'univers de celui-là? C'est plus dur que l'autre. C'est plus dur que le premier de rentrer dedans. Sachant que le premier, c'est déjà pas forcément toujours évident. Donc, ouais, je sais pas, c'est bizarre. C'est bizarre, il y a un feeling bizarre avec le jeu. Encore une fois, ça veut pas dire que le jeu est pas bon. Attention, je suis pas en train de dire ça, me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Mais, ça veut surtout dire que pour le moment, c'est moins intense, il y a moins ce côté bizarre du premier. Moi, c'est ça qui m'a attiré dans le premier. En première instance, c'est le côté bizarre. C'est genre, waouh, ok, l'agent est très très particulier, machin et tout. Je sais pas, là, il n'y a pas ça. Peut-être le fait que la ville soit plus claire aussi. Vous voyez, moins intrigante peut-être, ouais. Alors, est-ce qu'il y a un téléphone chez Frida? Pas sûr, hein. Je regarde s'il y a un téléphone aux alentours. Parce que là, ce serait bien de pouvoir couper l'épisode, donc il me faudrait un point de save. Là, je ne vois rien. Bon. Écoutez, on va descendre, on va aller voir. Ah, peut-être sur le parking? Souvent, il y en a sur les parkings, j'ai cru remarquer. Non. Bon. Ok. Bon, ben... allons-y. Là, il n'y a pas de téléphone non plus. Non. Bon, bah... très bien. On va faire avec, hein. Ou plutôt sans. Tout, hein, l'épisode durera longtemps. De toute façon, c'est des longs épisodes, hein, sur ce let's play, je pense que vous l'avez compris. Erzuli Freda, c'est ça. A voodoo shop. It's a voodoo shop. Just looks like a dumb souvenir shop to me. Of course it does, Patty. You're much too young to understand the true value of such a place. Ok. Entrons. Oh. This is all kid stuff. It's just a bunch of charms. I'm allowed to watch TV and go on the internet, but I ain't allowed in here? My daddy makes no sense sometimes. You agree, right, Agent York? This is all just kid stuff. Look at this sack. All the mysticism of the Deep South gathered up into one quaint little shop. This is 100 times more exciting than the FBI evidence vault.
It's a vast treasure chest. So much to study, so much to learn. Pas de téléphone? Non. Bon bah... Let's go, hein. Thou art a seeker, and I see the object of thy desire. Doth this be what thou seekest? I could sell it to thee now, and only now. Surely fortune shall not bless thee with another chance. Purchase this, and know that thy wishes shall be granted. That's crazy. Even I can tell you're getting cheated, Agent York. I disagree, Patty. This person can be trusted. I've been studying people for quite a while, so I can tell. That figurine is connected to our future. My price is true. What say thee? Ok. $30. Ouais, ok. I'll Let's buy. go. Thou art a man of refined taste. I am loath to part with it, but 'twould be a fool's errand to keep it from such a keen-eyed soul. What's wrong with you? No normal person would ever buy a piece of junk like that. Not even at a garage sale. Marvelous, isn't it, Zach? What a treasure. I can't wait to use it. Use it? Where? How? Isn't it obvious, Patty? I'm going to put it in front of Mrs. Carpenter's house. In front of her house? Yes, I'm sure this figurine will stop her right in her tracks. And that'll give us a chance to finally topple the 10 maidens. Are you serious? Of course I am, and so is Zach. Aren't you? I'm seriously wondering if I should quit helping you out with this. Et voilà. Ok, donc faut que je sois entre 22h30 et 6h du matin devant sa maison. Ok. Ok. Les amulettes vous permettent de vous renforcer. Collier renforce votre pistolet et ses balles. Poupée en sang. Ok. Créer. Ok, ouais, donc tous les trucs que je ramasse depuis le début, ça va me servir à créer des amulettes. Très bien, bon là je peux en créer aucune, mais au moins... Au moins, on est pas mal. Whoa! That was close. Well, look at you, all standing there like you're expecting me to apologize. It's your fault for not paying attention. Ah, d'accord. What? Got a moment? Can't say I do. I'm in a hurry here. I won't take up too much of your time. I'd just like to ask you a few questions. I said I'm in a hurry, Peckerwood. Now get out of my way. Patty, who was that? Kalina Clarkson. PJ Clarkson's second daughter, and Lisa's mother. Zach, we've found ourselves a Clarkson. No, she's not here. My dolly. She's not here.
My dolly isn't here. One of the key persons in this case just came out of the woodwork to meet us. Now things are really getting interesting. Isn't that right, Zach? J'ai perdu ma poupée, ma jolie petite poupée. Ok. Très bien. Ah, je me casse. Très bien. Bon, ils ont dissimulé 40 milliards d'objets dans la ville, ça se sent à des kilomètres. Ça va être compliqué tout ça. Parce que je pense que ça va pas être la partie la plus sympa du jeu. Encore, chercher des objets dans une ville assez vivante, c'est cool. Par contre, chercher des objets dans une ville vide, c'est un peu moins cool. Je vous le cache pas. Là, ça va devenir compliqué. Je crois qu'il y avait un truc de sauvegarde ici. En fait, l'idéal, là, ce serait que je revienne... à Lexus, voilà. Ah ouais, j'étais pas trop dans la bonne direction là. Ok. Comme ça on retourne là-bas, parce que je sais que là-bas il y a un truc pour sauvegarder, donc au moins on est tranquille. Comme ça on peut arrêter pour cet épisode. Alors je sais pas quand est-ce que j'aurai le temps de tourner le prochain. Faut être patient. Voilà, chez Okrad, faut être patient pour les let's play, j'aimerais bien pouvoir faire comme les autres et enchaîner, mais malheureusement c'est pas mon métier, de une. Et de deux, mon boulot actuel me prend vraiment tout mon temps. Et je vois à peine ma famille. Donc voilà, des fois quand je suis en repos, je préfère aller voir ma famille que de faire des vidéos, je pense que vous le comprendrez aisément. Mais voilà, dès que j'ai du temps, je continuerai cette aventure. Ça arrivera. Ça se trouve, je dis ça et quelques jours plus tard, vous aurez une suite. Hein. Ça veut pas dire. Mais vous pouvez très bien aussi attendre 1 ou 2 semaines. C'est possible aussi. Voilà, ça dépendra de mon planning, de mon emploi du temps. On verra bien. Mais je vais essayer de le terminer pour la fin de l'été en tout cas, ça c'est sûr. Hop là, et on va sauvegarder. Et comme ça on est tranquille. Voilà. Eh bien écoutez les amis, on va se quitter là-dessus. Je vais donc vous dire à tout bientôt pour de prochaines vidéos. Merci d'avoir suivi cet épisode, ça fait toujours plaisir. Merci pour vos commentaires, vos pouces bleus, ça m'encourage à fond. C'est ma seule motivation, hein, je vous le dis, c'est ma seule motivation puisque rien n'est monétisé depuis maintenant 5 ou 6 ans sur la chaîne. Donc voilà, ma seule motivation c'est vous. Donc merci de répondre présent à l'appel, ça me fait plaisir. Je vous dis à bientôt, ciao ciao c'était Okrad. Et comme d'habitude, vive à fond, votre passion gamer. Ciao les amis, et à la prochaine.